Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat hormat anda bersama saya Haidar Ali dalam Sukan Plus edisi Kozak minggu ini. Baik, Jabatan Perangkaan DOSM menganggarkan nilai industri sukan tempatan mencecah 18.8 bilion pada tahun 2017. Begitu juga pasaran sukan global dianggarkan bernilai 440.77 bilion pada tahun 2021, iaitu tahun lepas. Dan berdasarkan laporan Global Sport Market juga nilai itu dijangka terus meningkat sehingga mencecah 600 bilion pada tahun 2025. Baik, minggu ini kita berbicara tentang industri sukan. Dan kalau sebelum ini kami bawa tetamu ke studio, nampaknya hari ini saya jadi tetamu kerana sekarang ini saya berada di Wisma Universal Fitness and Leisure UFL bersama orang kuat industri sukan, tidak lain dan tidak bukan Dato Radhakrishnan, Pengarah Urusan UFL itu sendiri. Baik Dato, terima kasih. Apa khabar Dato? Khabar baik, ada. Baik, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama Close Up minggu ini. Baik Dato, kita tak nak buang masa, kita terus pada soalan. Kita nak tahu terlebih dahulu bagaimana keterlibatan sebenarnya Datuk dalam industri sukan. Siapa Dato Radhakrishnan sebenarnya? Firstly, terima kasih untuk Bernama bagi saya peluang ini untuk bincang atau discuss isu pasal industri sukan lah. So I'm very grateful lah for that. Saya dah libat dalam industri sukan dah lebih kurang 35 tahun. Jadi MD UFL. Sebelum itu I'm a sportsman. Mula dari sekolah. I minat sukan. I main hoki untuk negeri Johor, daerah Segamat. I was also involved with gymnastics sebagai atlet gymnastik di sekolah. I played badminton, Boy Scout. So all this is macam satu growth for me to like sports. So bila I start company ini, first thing apa I boleh bikin lebih dari apa yang lain company bikin untuk industri sukan. Datuk sendiri adalah seorang atlet hoki sebenarnya Datuk. Ya. Itu yang tahun 74 sampai 76 wakil Johor untuk under 18 dengan under 20. Datuk, apa barangan yang diedar oleh UFL? Mungkin boleh sikit Datuk. Okey, kita ada 4 pilar lah, 4 tiang lah dalam apa yang kita bikin. Nombor 1 is fitness. Okay, kita supply equipment fitness, alat gym untuk gym rakyat lah, untuk banks lah, untuk semua company. Tapi ini barang-barang ini yang quality, bukan yang home range, yang treadmill 1,000-2,000 tak ada lah. Kita tak masuk itu home range. Yang supply corporate client, institutional client, kita supply. So that's fitness lah. Number 2 is sports. Our pillar lah, tiang kita. Number sports itu track and field, gymnastic, archery, long bowls. These are the 4 key sports items we produce. And of course attire lah, PT attire, Timas. Yang Timas itu ini adalah pakaian rasmi. Ya, pakaian rasmi Timas. Timas is it's a brand owned by ISN, but we are given the exclusive right until 2025 to promote and market Timas. So that's sports. So we have hardware and software. Hardware itu yang I cakap lah, gymnastic, track and field, archery. Software is attire, football. We supply football and sepak takraw all under the brand FPT. After that, we have outdoor yang kita nampak sini lah. Kita nampak sini all outdoor product. Macam Deuter, macam Camelback. Kemah pun ada dekat sini, ada Kemah. We are the biggest supplier, number 1 supplier for outdoor products in Malaysia. Start dari tahun 86 lah sampai sekarang. Jika Haida atau siapa-siapa nak beli barang kita, masuk dalam market, pergi ke department store, Jasco, mana-mana boleh nampak barang-barang ini, atau pergi ke kedai dealer kita boleh nampak. And Deuter brand is the number 1 brand in the world. Camelback is the number 1 for bottles. So bila kita market satu produk, kita make sure the product is recognized worldwide. It's the number 1 product. So that's outdoor.
tiang number 4, the pillar number 4, which we formed 5 years ago, is our online. We call it as Go Outdoor. So we formed this company 5 years ago. So ramai yang tak boleh dapat barang kita dekat Kota Baru atau Kota Belud atau di Alor Gajah, tapi dia nak barang kita. Jauh untuk dia orang datang ke KL untuk beli atau pergi ke Melaka atau Kuantan. So kita form company ni Go Outdoor, so everybody can buy our product. Masuk ke online, dia boleh dapat semua barang yang kita ada sini ada dalam online. So itu 4 pilar lah, 4 tiang UFL. Datuk juga terlibat secara tidak langsung dalam sukan sendiri. Contohnya macam dodgeball dan gimnastik artistik. Yes, you know, I like to get involved in sports, which is a new sport lah, baru lah dalam Malaysia. Sebab football, hockey semua dah orang dah kenal. Banyak orang dah libat dalam sport ini. So I like to do new sports. For dodgeball, I came in 2019. Before that, I was the treasurer and vice president of Malaysian Hockey Confederation, MHC. Konfederasi Hoki Malaysia. Confederation. I nak bagi tahu ribuan terima kasih kepada Yang di-Pertuan Agong kita, Sultan Abdullah yang bawa saya masuk ke hoki dalam tahun 2012. Datuk juga ada hubungan baik dengan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayuddin Al-Mustafa Billah. Yes, my relationship with our Yang di-Pertuan Agong goes back about 20 years now. 20 years. It started with a bit of football, but more I got involved with Sultan Abdullah when Sultan Abdullah took the president of MEC, hockey. So Tongku invited me to come in as an independent council member. After that, appointed me as a treasurer, then asked me to go for the vice president. So over the years, my commitment to hockey and my commitment to Sultan Abdullah was through hockey. But of course, other than that, other than hockey, I'm also involved with the fitness aspect of Tongku. Our personal trainer looks after Tongku's fitness regime. Yang selalu Tongku tiap-tiap hari exercise. Semasa dia exercise, dia ada satu personal trainer yang kita handle. So all the programs for Tongku, training programs untuk Tongku to be fit, it's organized by us through our personal trainer, which is based in Istana and with Agong for many years. So other than that, I've organized 1 or 2 activities dekat Pahang, Kuantan, Eco Challenge and everything. So that brought me closer to Tongku. Okey, Datuk, kembali kepada industri sukan. Pasaran sukan global dijangka terus meningkat sehingga 600 bilion, potensi yang sangat besar. Okey, melihat kesediaan Malaysia untuk menerima industri sukan sebagai sektor ekonomi, Datuk rasa Malaysia bersedia untuk menerima industri sukan ini sebagai potensi baru? Ya, kita ada potensi, but we have to correct a lot of imbalance in our system. You see, if you talk about 600 billion, and our industry here is about 20 billion, it's just not about 1%. Something is wrong somewhere, because we are a big sporting nation. Dalam ASEAN, kira kita yang very aggressive dalam sports. We have all the stadiums. Kita ada stadium dekat semua negeri, compared to other ASEAN countries. We have a sporting loving population. We have all the big brands here, and also not forgetting, we have very active league taking place in Malaysia. Kita ada bola sepak, hockey, sekarang volleyball, netball, semua dah start the new league. So it is a growing industry. When I joined the industry in 1989, semasa I joined industry, the industry value is only about 1.2 billion to 2 billion, about 2 billion lah. Tapi in the last 30 years, it has come to about 20 billion. So if you look at the figure, it is, it's big. If I tak silap lah, contribution sukan untuk GDP kita, we are number 5. Selepas tourism, manufacturing semua, kita number 5. And we employ dekat 300,000 orang dalam industri sukan kita. Datuk, pada masa sama kita kena terima kenyataan yang
kita sebenarnya sehingga kini dalam industri sukan kita kurang rancak juga, betul tak? I think yes, we are not consistent dalam polisi kita semua. Policy, apa kita nak develop, what core sports, what non-core sports, what recreational sports, what non-competitive. We are not we have not detailed plans. Apa masalahnya? Adakah orang Malaysia ni tidak serius tentang sukan ataupun industri ini sendiri terlalu berat untuk orang Malaysia? Macam mana tu? I think overall Malaysians are quite passionate about sports. It's not Malaysians are not passionate. Of course, banyak orang suka tengok EPL lah. That is a favourite lah. Favourite. I mean dalam Malaysia, EPL is number one. EPL have taken a lot of interest lah. It is true. But if you look at it, jangan lupa ini. I selalu bagi tahu semua orang, jika you nak masuk dalam industri sukan, you kena kerja really kuat lah. Sebab this is the only industry start January 1st, habis 31 Disember. Kita ada, start all the year. Ada Sukma lah, ada state championship lah, ada district championship, ada club championship lah. So start dari January sampai 31 Disember, kita ada events. Banyak events. Dia bukan bila slow down, industri yang bermusim. Tak ada bermusim. Yang itu betul you cakap, tak ada bermusim compared to lain industri lah. Kita tak ada bermusim. Selalu slow down sikit masa bulan puasa. Ada slow down sikit. Tapi walaupun dalam bulan puasa, kita ada ramai orang yang jogging, pergi ke gym, main futsal, even national team, ada training selepas buka puasa atau sebelum lah. So it tak berhenti. Industri sukan tak berhenti compared to lain industry. So it's a big industry. But if you want to be in this industry, you must be prepared to work 365 days lah. That is the industry. So if you do right, if you do it right, if you bring the right product with the right pricing untuk market, you boleh hidup. Sampai macam kita Alexan semua sudah 30-35 tahun, kita ada right product untuk right pricing, but the market is not growing as big as kalau nak dibandingkan dengan pasaran di mungkin UK, kita ada bola sepak yang besar, contoh macam EPL dan sebagainya. Apa masalah sebenarnya tu untuk kita berkembang sehingga tahap tu? You see, number one, until I think few years ago, 2-3 years ago, kita tak ada satu sekretariat, tak ada satu pejabat untuk industri sukan dalam KBS. Ada banyak menteri ada cakap pasal ini. You see, bila menteri masuk, nombor satu dia akan tanya, SEA Games berapa gol kita menang, Asian Games berapa gol dia menang. Dia tak cakap pasal industri. Tak cakap pasal industri. Minister nak publicity. Mana satu minister pun dia mau publicity. Paling mudah adalah prestasi. 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 Tapi dia mau kita menang gold medal dalam SEA Games atau Asian Games atau kemana. Itu yang nombor satu priority dia. Dia tak ingat pasal industri sukan. Jika you nak golongan our sportsman menang gold medal, he mesti ada facility, mesti mau dapat facility bagus dan equipment bagus untuk dapat. Jadi semuanya berkait, Dato'? Yes, semua berkait. So yang important sini, nombor dua, infrastructure. Kita ada good infrastructure, tapi maintenance question mark lah. Maintenance itu question mark. The industry business lah. Kita bincang pasal business. It's the business which make this sportsman, because this business contribute in terms of sponsorship, in terms of employment, in terms of manufacturing. Jika ini semua tak ada, macam mana sportsman boleh dapat gold medal? So it is not moving in tandem lah. So it is important for the Ministry of Sports to understand that industry sukan is a big industry. They must have proper manpower, a proper secretariat. They must also work with the Ministry of Finance for make sure that during budget which tax to remove, which tax, over tax for the sports to promote.
if you're talking about EPL, even though EPL is a big industry in UK, but lain sports, lain sukan pun kembang pun. It's not, EPL is EPL. Saya tengok kalau kejohanan dart tu penuh satu. Penuh. Dart, cycling, Betul. swimming, tennis. Tak Malaysia tak boleh. Because I think what is important is we need in Malaysia proper plan, and the plan must be a long-term plan. The issue we have here, every time a new minister come, yang minister lama dah plan ini itu, semua tepikan. Masuk minister baru. So we must have plans where even the new minister come or go, that plan must move on. I think this is where banyak red tape. Bila menteri baru masuk, semua yang kita plan semua dah lupa, tepikan. So kita start dari A balik. So a lot of industry players are confused. Banyak confused dalam industri. Datuk, penajaan juga adalah salah satu skop industri sukan. Betul? Yes, of course. If there's no penajaan, today JDT atau Kedah atau Line State, dia tak boleh continue dalam MFL. To be in MFL is very expensive. Very expensive. Tertarik saya tentang dengan bola sepak ni. Bagaimana PJ City hari ni nampak macam agak struggle. You see, I knew one day, from day one, I know PJ City because they start dari MIFA. And sebelum itu, I pun board director of MIFA and ISC. I board director. So bila semasa PJ City nak take over MIFA, I was a bit concerned. I was a bit worried. They are a good company. It's owned by Q1 lah, yang own PJ City. It was a good idea for QI to take over PJ City, but did they plan properly about that? It's not just 1-2 term, because to put a team in MFL, lebih kurang 10 juta satu tahun. Di sinilah pentingnya faktor penajaan. Penajaan. So you need about 10 million. So mana you akan dapat itu 10 million to 20 million? I mean, sampai sekarang PJ City ada QI, tapi berapa lama QI nak fund, apa return dia, and lagi pun I dengar baru-baru PJ City is the only team employ all locals. Betul. Which is a good plan. Which is good. I really admire that. Tapi untuk bersaing tu agak Tapi to bersaing, you mesti have foreigners. You must have foreign players. So, and now it is very difficult sebab the football players are the best paid in the industry. If you compare any other sports, dalam basketball atau badminton, footballers, football, yang main football, yang untuk semua state, dia punya gaji tak kurang 10,000 satu bulan. I think we have, this is my feeling, maybe because of JDT, which started paying the players very highly, and maybe, so the other teams kena compete lah, tak ada dia orang lari, so or they demand. So now it has come to a stage where to have a team and pay the players is not a joke anymore. And now most of the clubs are all independent. Semua berkait bila melibatkan industri sukan. Semua berkait. It's everything is involved. Everything is involved. It's not just the sportsman or the game or the association. It's also goes back to sponsorship, TV coverage, all PR, merchandise. I think in Malaysia merchandise is still weak compared to Europe. Kita bercakap tentang merchandise. Salah satu cabaran dalam industri sukan adalah imitation. Banyak istilah seperti ciplak, kopi ori, triple A, banyak lagi lah musuh utama industri sukan. That is the biggest problem dalam industri sukan. Why most sponsors are not coming in and giving money? Because they have to face this imitation. Adidas, Nike, kita pun banyak imitation. So the government need to have some serious approach with Isu ini besar, sangat bermasalah. I tell you,
the imitation market it's at least about 100 million. 100 million, 100 juta. You know, keluar dalam market, you pergi mana-mana you boleh nampak Adidas lah, you know, Nike lah, semua barang imitation. Kita rakyat Malaysia tak ada perasaan orang cakap macam Loyalty. yes. We are loyal to the team, not loyal to the brand. Kita selalu, kita orang Johor, kita support orang, support kita punya team Johor. Tapi bila nak beli barang apa-apa, dia tak loyalty. Apa-apa yang kita memilih yang murah. Ya, memilih yang murah. You know, so susah sikit lah. You know, so as you said, all are linked lah. So jika kita nak industri kita naik lagi sampai 30 bilion, number satu, the government must control imitation. So more players can come in, you know, more can get involved with the manufacturing here locally instead of going overseas to manufacture. They can sponsor more. Now, if you look at it, okay, badminton and football is secure. Only sport in Malaysia today yang are secure with sponsors is only two sports. Basketball ada sikit, yang lain sports cuma sikit-sikit saja. Two sports yang very secure dalam Malaysia in terms of sponsorship, in terms of revenue, in terms of training programs antar teams luar negeri semua is badminton, kita ada Petronas as main sponsor, and football. You know, football. You know, they have all the state government and all that. Datuk, bagi mengatasi ciplak, mungkin dari segi mentaliti rakyat pun kena berubah, peminat itu sendiri. Kita ada mesti ada satu campaign. Sebelum kita start campaign, I mean, kita ada dengar pasal plan Indo Industri Sukan. Prisma. Menteri kita ada sebutlah baru-baru akan launch, Dato Sri Ahmad Faizal ada bagi tahu kita akan launch plan industri sukan, you know, tahun ini. Pilihan raya datang dulu. Pilihan raya. Tapi I need to ask this question: how many people in the industry, stakeholder, tahu pasal industry plan ini? Ramai tak tahu. We are the big players. Alexander is big player. A lot of big players. They should be invited because they are the core of the industry. They are the players they are the companies which contribute in terms of sponsorship, in terms of marketing, in terms of employment. They must be given an opportunity to voice out. Pemegang taruh. Yes, pemegang taruh. Stakeholder. Tapi ramai tak tahu. It's just a brief announcement, itu saja. But also if they have this plan, they should, this plan, this secretary must look into barang-barang ciplak or imitation. That must be one of the subjects. Kena tengok secara menyeluruh. Tengok bukan pasal just about industri sukan, macam employment, gaji yang pekerja dalam industri sukan. Saya cakap kita ada lebih kurang 300,000 orang dalam industri sukan. You know, ramai coaches lah, club owners lah, atlet lah, ramai. So they must come up with also looking, okay, this is what this industry, 300,000 people, you know, employ. How can we make it to 500,000? What benefits kita akan bagi dengan company semua employ lagi lebih ramai sportsman. Sebab I kesian ramai sportsman selepas dapat anugerah compete for Malaysia, dapat gold, selepas dia bersara tak ada orang mau, you know, offer dia apa-apa. Only UFL lah. Only UFL sebab experience saya sebagai ex-sportsman, I know the feeling of ex-sportsman. Datuk, soalan terakhir saya, apa harapan Datuk untuk industri sukan negara? You see, the sports industry in Malaysia, as I said, if it has grown from 2 billion to 20 billion, it's a good industry to be in. How do we make it 50 billion, 100 billion in the next 10-20 years? The government must have some comprehensive plan, work with the stakeholders, find a way. How dari sekarang kita number 5 dalam GDP growth, how to make it number 3 or number 2? What we need to do, what incentive, because sports is involved from 5 tahun sampai 80 tahun pun dah orang involved in either dia orang main
jogging, main futsal, so everybody is involved with sports. Yang penting akhirnya benda ini adalah menyumbang kepada ekonomi negara. Yes. Sports is a big contributor. It also brings healthy lifestyle, brings unity. Very important. Sekarang kita ada banyak masalah, Faham. So masa Malaysia main apa-apa sports lah dalam badminton, kita tak ingat siapa you, kita ingat Malaysia boleh. It brings unity. It brings a healthy lifestyle, to Malaysia. It's a good contribution to our nation, our youths, all our youths, Baik Datuk, terima kasih. Saya rasa itu saja masa yang kita ada, Datuk. Penghargaan tak terhingga buat Dato Radhakrishnan, Pengarah Urusan UFL, untuk menerima kami kuruskan kelas sekaligus berkongsi info-info menariklah tentang industri sukan hari ini. Saya harap penonton dapat sedikit informasi dan kita doakan yang terbaik untuk kemajuan sukan negara, Datuk. Semoga industri mega ini akan terus memacu ekonomi Malaysia. Itu lebih penting. Yes, itu yang lebih penting dari siapa-siapa individual. Baik, itu saja. Sekian dulu. Saya Haidar Ali. Assalamualaikum dan selamat.